Good morning, everyone. Welcome to yet another live session from 𝐀𝐜𝐚 Academy. 𝐁𝐜𝐚 Academy നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറഞ്ഞു പോയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട് 1ലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കണം അല്ലേ. ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നത് നോ മോർ ദാൻ 1 വേർഡ് ആണ്. 1 വേർഡ് ആൻഡ് ഓർ എ നമ്പർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. 1 വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1 വേർഡ് ആൻഡ് എ നമ്പർ, ഒരു വേർഡും ഒരു നമ്പറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ 1 വേർഡ് ഓർ എ നമ്പർ, ഒരു വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറോ. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബുക്കിംഗ് സെഷനാണല്ലേ. ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബുക്കിംഗ് നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവൽ, ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂം, എക്സ്ട്രാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ. ഇത് ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ 1 to 5 വരുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് പറയാറുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ്. ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ചിലൂടെ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റും. അതും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം 1 to 5 പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 to 5 ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് നമ്പറാണ്. ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ അല്ല, നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവലും ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂമും നോക്കാം. അത് ആണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവൽ ആദ്യം നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. And questions, and you will have a chance to check your work. A guest and the receptionist at a hotel. First, you have some time. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good afternoon. My name is Kelvin Jones. I booked by internet yesterday. Good afternoon, Mr. Jones. Welcome to the Armitage Hotel. Can you spell your first name for me, please? Certainly. 𝐀𝐜𝐚𝐿VIN. Thank you. Do you have your booking number? Or perhaps you printed out your confirmation? Yes, of course. I don't have the printout, but I did remember to note down the number. It's 00L2381420. Thanks. 00L2381420. അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ബുക്കിംഗ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവലിലേക്ക് പോവാണ്. Oh, I see you've stayed with us before. Yes, on several occasions. And do you still have the same vehicle registration number? HQW5919? Well, no. This time I have the company car. And what is the registration number? Oh dear, I can't remember. Hang on a minute. Here it is on the key ring. HUV3331. Thanks. HUV3331. Now, today is the 21st of May, and I see you've booked a deluxe room on the 5th floor, room 501. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് 21st May എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ റൂം നമ്പർ അവിടെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂം അവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 5th ഫ്ലോറിൽ 21st May
ഡീലക്സ് റൂമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവലും റൂം നമ്പറും ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂമും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് അറൈവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21st May എന്നും ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീലക്സ് റൂം എന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. 𝐄V3331. Now, today's the 21st of May, and I see you've booked a deluxe room on the 5th floor, room 501. Really? I booked a deluxe room. I usually only ever have a standard double room. It's the off-season, Mr. Jones, and we've upgraded you. How nice. And what does the deluxe room have? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഹാസ് 2 ഡാഷ്. അപ്പോൾ 2 ഡാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ആ 2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. Is it as good as a suite? Almost. It has all the usual, plus a spa bath, fully stocked bar fridge, a king-size bed, and a balcony. Is there a view from the balcony? Yes. Is that a view of the bay? Yes, and a glimpse of the Blue Lagoon as well. Very nice. I hope it'll be warm enough to sit out there. We can't guarantee the weather, Mr. Jones, although we do try to make your stay as comfortable as possible. Thank you. Now that you mention comfort, is it possible to have some extra pillows, please? I have a sore shoulder, you see, and I need to prop it up at night, or I don't get any sleep. സോ അവിടെ പില്ലോസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എക്സ്ട്രാ പില്ലോസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Well, you'll find pillows on the bed, of course, and we can send up a couple more later. Well, I'd appreciate that. അപ്പോൾ അവിടെ 2 എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി അവിടെ പില്ലോസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് പില്ലോസ് അല്ലേ. കപ്പിൾ ഓഫ് പില്ലോസ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. കപ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനോണിംസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് 2 ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസിലെല്ലാം കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കപ്പിൾ ഓഫ് പില്ലോസ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. One more thing. You paid by credit card over the internet. Can I see your credit card, please? Oh, of course. And some photo ID? What would you like? Driver's license? Yes, that's fine. You're staying for 5 days, is that right? That was the original plan, yes. But the conference has been cut short by 2 days because the keynote speaker is ill. So I'll be going home on Wednesday. So that's just 3 nights in all. Afraid so. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഡേയ്സ് ആണോ. അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. 2 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡേയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അവിടെ 3 nights എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 days-ഉം 3 nights ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ 2 days, അതായത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 days ആയിട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷനിൽ എത്ര ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 3 nights ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ 3 nights ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് ആണ് അല്ലേ. ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ,
ഞാൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നോർത്ത് എവിടെയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ആരോ കാണിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് നോർത്ത്. അതല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് നോർത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഇനി സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇനി വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, വി ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. വി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ. സോ ലെഫ്റ്റിൽ വെസ്റ്റും റൈറ്റിൽ ഈസ്റ്റും, അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത്. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള പ്ലേസസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ നോക്കി പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക, പിന്നെ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക, പിന്നെ സൗത്തിലേക്ക് പോവുക, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അതൊക്കെ അങ്ങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പിൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് ആക്ച്വലി ഇത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്, ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യു ആർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എവിടെയാണെന്ന് കൊടുത്തേക്കാം. ഇനി ചില കേസിൽ ചില ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പിൽ അങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാൽ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കോൺവെർസേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ തരുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. 6, 7 കാണുന്നില്ലല്ലേ, 8, 9, 10. അപ്പോൾ 6 to 10 ആണ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൻസറി ചേംബേഴ്സ്, ബാങ്ക്, പാർക്ക്, കഫേ, റെബൽ ഹോസ്റ്റൽ, ബുക്ക് ഷോപ്പ്, ചർച്ച്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആദ്യം ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. ചില കേസസിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡയഗ്രാമില്ലേ, ഈ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആരോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസസ്. മിക്കവാറുമുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ള കേസസ് കുറവാണ്, എന്നാലും അതും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ, അർമിറ്റേജ് ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ കോൺവെർസേഷൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നമ്മളുടെ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions. Now listen and answer questions 6 to 10. Is there anything else I can help you with? Actually, there is. The conference is in a building called Chancery Chambers, but I don't have any idea how to get there. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്
കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ചാൻസറി ചേംബറിലാണ്. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് വഴി അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു ലേഡി വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാൻസറി ചേംബർ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ചാൻസറി ചേംബർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. Oh, that's the funny-shaped building on the corner of King and Richard Streets. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ. റിച്ചർഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെയും കിങ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെയും കോർണറിലാണ്. സോ റിച്ചർഡ് സ്ട്രീറ്റും കിങ് സ്ട്രീറ്റും എവിടെയാണ്? അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അല്ലേ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് റിച്ചർഡ് സ്ട്രീറ്റും കിങ് സ്ട്രീറ്റും. അതിൻ്റെ കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, 10. അപ്പോൾ 10 ആണ് ചാൻസറി ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചാൻസറി ചേംബർ എന്ന് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് ചാൻസറി ചേംബറിൻ്റെ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ചാൻസറി ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നൊക്കെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ എ എന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. കാരണം ഓൾറെഡി ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ചാൻസറി ചേംബറിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചാൻസറി ചേംബർ എ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 അല്ലേ, 10 ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 10 ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതെങ്കിലും ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു 6ഉം 7ഉം 8ഉം 9ഉം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലാസ്റ്റും ആ ഒരു ചാൻസറി ചേംബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലേസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവർ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 10ൻ്റെ ആൻസർ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. It's quite straightforward, really, and only a few minutes' walk. Look, I'll show you on this map. ഓക്കെ, ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ 6, 7, 8, 9, 10 ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Good. A map. I like to follow a map if possible. Right, well, step out the front entrance of the hotel. സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ദ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ. ഹോട്ടലിലെ എൻട്രൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ, അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. And you're on Hop Street. Head south on Hop Street towards Gorse Lane and take the second on the left. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോപ്പ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകണം. ഗോർസ് ലൈൻ വഴി ഹോപ്പ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകണം, അതായത് സൗത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സൗത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇത്, സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇത്, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. On to Vickers Street West. പിന്നെ അവിടെ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കവിടെ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒന്നും പ്ലേസസ് ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിയാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയാം. അപ്പോൾ ഹോപ്പ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ, ഗോൾസ് ലൈൻ വഴി. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം സൗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെഫ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം അല്ലേ, കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതിൻ്റെ താഴെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. Go all the way down the hill past the Mexican cafe on your left. Past the Mexican cafe on your left. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മെക്സിക്കൻ കഫേ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റിൽ, അത് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ ആ ഒരു 6 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം. അപ്പോൾ മെക്സിക്കൻ കഫേ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്, അത് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ 6th 1 എന്ന് പറയുന്നത് മെക്സിക്കൻ കഫേ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കഫേ എന്ന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഓപ്ഷൻ ഡി കഫേ എന്ന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് മെക്സിക്കൻ കഫേ. അപ്പോൾ 6ൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഡി എഴുതി വെച്ചു, കഫേ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഒരു 6ൻ്റെ അവിടെ വരെ എത്തി അല്ലേ. The Rebel Hostel on your right and the റെബൽ ഹോസ്റ്റൽ ഓൺ യുവർ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെബൽ ഹോസ്റ്റൽ അല്ലേ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ. big church on the corner of Allen Street. Oh, I think I know the one. It has a huge steeple. Yes, you're right. When you get to the bottom of the hill, you'll have to cross over the main street. What's the name of the main street? Mill Street. Mill Street. Ah, yes. There it is. Cross the main street and continue. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കാം.
I think I know the one. It has a huge steeple. Go all the way down the hill past the Mexican cafe on your left, the Rebel Hostel on your right, and the big church on the corner of Allen Street. Oh, I think I know the one. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിഗ് ചർച്ച് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിന് ശേഷം ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറയുന്നത് കഫേയാണ് അല്ലേ, മെക്സിക്കൻ കഫേ. അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡ് പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെബൽ ഹോസ്റ്റൽ അല്ലേ. അതിനുശേഷം ഒരു ബിഗ് ചേർച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബിഗ് ചേർച്ച്. അപ്പോൾ ബിഗ് ചേർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് 7 ഉള്ളൂ, അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ ബിഗ് ചേർച്ച്, അപ്പോൾ ചേർച്ച് എന്ന് മാത്രം എടുക്കുക. അപ്പോൾ 7ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ജി ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമുക്ക് അലൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്കോ മിൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്കോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. നേരെ ഈ ഒരു പ്ലേസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, കാരണം വേറെ എങ്ങും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മളിത് ഇവിടം വരെ എത്തിയല്ലേ. ഇനി ബാക്കി കേൾക്കാം. It has a huge steeple. Yes, you're right. When you get to the bottom of the hill, you'll have to cross over the main street. What's the name of the main street? Mill Street. Mill Street. Ah, yes. There it is. അപ്പോൾ മിൽ സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിൽ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലേ. അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ഈ 8ലേക്ക് പോവാണ്. Cross the main street and continue on to Vickers Street East. There's a big bank next to a bookshop on the corner. ബിഗ് ബാങ്ക് അല്ലേ, നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഓൺ ദ കോർണർ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബുക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണറിലാണ്, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ബാങ്ക് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 8 എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ദർ ഇസ് എ ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഓൺ ദ കോർണർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോർണറിലുള്ളത് ബുക്ക് ഷോപ്പും അതിന് ശേഷമുള്ളത് ബാങ്കും. അപ്പോൾ ബുക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 8 എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്. നമുക്ക് ആൻസർ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല, പറയുന്നതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ബി. എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോർണറാണ് അല്ലേ. ആ വിക്കേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റ് ഈസ്റ്റിൻ്റെയും കിച്ചൺ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെയും കോർണറിലായിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കണം, പിന്നെ 9 എന്താണെന്ന് നോക്കണം. Go up the hill towards the entrance to the park. I've heard. ഗോ അപ്പ് ദ ഹിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻട്രൻസ് ടു ദ പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കടന്ന് ആ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 9 സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. Heard it's very beautiful. Oh, yes. Well worth a look when you've got some free time. Anyway, don't go in the park. Turn left into Kitchen Street. പാർക്കിലേക്ക് പോകണ്ട, അതായത് പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർക്കിലേക്ക് തിരിയണ്ട, അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കിച്ചൺ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. You'll walk past Bowen's Bistro. Actually, probably the best place to get a good lunch at a reasonable price. സോ ബോവൻസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബോവൻസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ബോവൻസ് ബിസ്ട്രോ എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എച്ച്. പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. പിന്നെ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. After Bowen's, take the second left into Baker's Lane. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. It's a very short street. Then take the first on your left onto King Street, and you should see the Art Deco Chancery Chambers building a bit further along on the corner of Richard Street. പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നത് റിച്ചർഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കോർണറിലായിട്ട് ചാൻസറി ചേംബർ. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നാലും അവിടെ എ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റ് അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് നോക്കേണ്ടത്. വളരെ ഈസിയാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യണം. പോയിന്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ പെൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി വരയ്ക്കണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുക. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 6ൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ D എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ, 7ൻ്റെ അവിടെ G. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഫായിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്നാൽ നമ്മളതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് 6 to 10 ആണ്. അപ്പോൾ 6, 7, 8, 9, 10 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് 6ൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? D. 7ൻ്റെ ആൻസർ G. 8ൻ്റെ ആൻസർ F. 9ൻ്റെ ആൻസർ C. 10ൻ്റെ ആൻസർ A. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. ആ ഒരു ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. It's quite straightforward, really, and only... 6 to 10. Is there anything else I can help you with? Actually, there is. The conference is in a building called Chancery Chambers, but I don't have any idea how to get there. Oh, that's the funny-shaped building on the corner of King and Richard Streets. It's quite straightforward, really, and only a few minutes' walk. Look, I'll show you on this map. Good. A map. I like to follow a map if possible. Right, well, step out the front entrance of the hotel and you're on Hobb Street. Head south on Hobb Street towards Gorse Lane and take the second on the left onto Vickers Street West. Go all the way down the hill past the Mexican Cafe on your left, the Rebel Hostel on your right, and the big church on the corner of Allen Street. Oh, I think I know the one. It has a huge steeple. Yes, you're right. When you get to the bottom of the hill, you'll have to cross over the main street. What's the name of the main street? Mill Street. Mill Street. Ah, yes. There it is. Cross the main street and continue on to Vickers Street East. There's a big bank next to a bookshop on the corner. Go up the hill towards the entrance to the park. I've heard it's very beautiful. Oh, yes. Well worth a look when you've got some free time. Anyway, don't go in the park. Turn left into Kitchen Street. You'll walk past Bowen's Bistro. Actually, probably the best place to get a good lunch at a reasonable price. After Bowen's, take the second left into Baker's Lane. It's a very short street. Then take the first on your left onto King Street, and you should see the Art Deco Chancery Chambers building a bit further along on the corner of Richard Street. Oh, thank you for that. I'm most grateful. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ദ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. മാപ്പ് സെഷൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ 11 to 13 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് 14 to 20. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാം. അപ്പോൾ 11 to 13 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 എന്ന് പറയുന്നത് SIS അല്ലേ, ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺഡ് ബൈ ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ collectively owned by ordinary people.
അതായത് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ. സോ സിസ് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. Giving information about savings and investment options. Part 2. You will hear a recorded message by an employee of an investment society giving information about savings and investment options. First, you have some time to look at questions 11 to 13. Society and not a bank. Well, SIS offers everything you'd expect from a bank, but the difference is we're a cooperative. We're 100% owned by our customers. കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്, ഓൺ ബൈ ആർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. നോൺ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അല്ലേ. പിന്നെ കോഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ. സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി 12ഉം 13ഉം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യുക. People like you, and that means we always put your best interests first. You won't see our profits going into large foreign-owned finance corporations. No, you'll see them coming back to you and your local community. As a cooperative, we work hard to keep our fees competitive and absolutely minimal. Even better, we can advise you about ways to avoid fees. Here are some suggestions. Firstly, we recommend you carry out as much of your personal banking as possible with us. We won't charge account fees unless your account becomes inactive for some reason. See? No unnecessary fees. Secondly, if you maintain certain minimum account balances, you won't have to pay any transaction charges for transferring money between any accounts that have the same customer number, although there may be some service charges that apply, such as the establishment of automatic payments. So, how can we help you? Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് 14 to 20 ആണ് അല്ലേ. 14 to 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ മോർ ദാൻ 2 വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓർ എ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടുത്തെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്, മിനിമം ബാലൻസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്. Now listen and answer questions 14 to 20. അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ആക്സസ് അല്ലേ. ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? വയ ഇൻ്റർനെറ്റ്, ടെക്സ്റ്റ്, ടെലിഫോൺ. പിന്നെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നോ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡാഷ് ഫീസ്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അല്ലേ. ഡാഷ് ഫീസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. Let's look first at savings options. We can give you 3 options. Our internet account earns you interest from your very first dollar deposited. You don't have to maintain a minimum balance, and you earn a good interest rate from the start. Interest calculated daily and paid into your account monthly. You always have immediate access to your money by using the internet, text or telephone banking. What's more, there are no account or transaction fees. നോ അക്കൗണ്ട് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഇനി അത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 അല്ലേ. അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് 3 ടയേഴ്സ് പ്ലസ് ഡാഷ്. ഇതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. With our Stairs Savers scheme, the more you save, the higher interest you earn. Again, there's no minimum balance, but as your balance grows, you'll earn higher interest rates. There are 3 interest tiers or steps, plus bonus interest. 3 ടയേഴ്സ് അല്ലേ പ്ലസ് ബോണസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോടെ ആൻസർ വരുന്നത്
ബോണസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബോണസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, 2 വേർഡ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. സോ ബാക്കി 16 to 20 എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം. Interest is calculated daily and paid monthly. Now, what about access to your money? You are free to make as many withdrawals as you like, but if you restrict them to 1 a month and your balance increases over that month, then you'll earn that bonus interest. With our simple saver scheme, access is available anytime and we don't impose penalties for withdrawals. This scheme has one interest rate, no minimum balance, and interest is calculated daily and paid annually at the end of the financial year, the 30th of June. So, you can see that savings accounts are ideal if you're starting from scratch. Do you know you can open a savings account with as little as $10? They're usually the best choice for short-term financial goals. For the longer term, we recommend some kind of investment account. Let's take a look at our investment options. Starting with the safest, the most secure, low-risk option is a basic term deposit, starting with a minimum deposit of $1,000. Interest is calculated daily, but you can choose whether to have it paid out monthly, quarterly, or at maturity. What we recommend if you really want to see money grow is having interest compounded quarterly. You'll only get access to your funds when your term deposit matures, so be sure to think carefully about the amount of time before you lock it away. It could be anything from 6 months to 5 years. Bonds are generally a longer commitment, but they may bring better rewards in the future. There is a minimum deposit of $5,000 and interest is calculated daily. You may choose to have interest compounded quarterly or paid out quarterly. And, of course, you'll have access to your money when your bond reaches maturity. Looking really long-term, there is our retirement fund, which is, of course, a savings plan for retirement. There is no minimum deposit, but the good news is that you can choose to contribute a certain percentage of your income before tax is paid on it. As for interest, well, you choose a particular type of fund which has a different level of return depending on the level of risk. And access? Well, not before you turn 60 years old. As I said, it's a retirement scheme. That is the end of part 2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പാർട്ട് 2 കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിനി പാർട്ട് 3യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലും 21 to 23 ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കണ്ട അല്ലേ. അപ്പോൾ 21 നോക്കിക്കേ. ജൂലി ആൻഡ് ബോബ് സയൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ. എപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഡ്യൂ അല്ലേ, പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. For next month. The experiments that... Listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, Julia. Hi, Bob. Thought about the science project yet? Which one? അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്. The presentations are scheduled for next month. The experiments that you and I are പ്രസൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. working on to demonstrate density, buoyancy and the compression of gases. That'll be complicated. Well, it's not supposed to be. It'll be part of the Making Science Simple series that's being showcased next year. And we have to be ready to demonstrate by the end of next week. Demonstrate ചെയ്യേണ്ടത് by the end of next week എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. 21ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്. ഇനി 22ഉം 23ഉം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. Oh, well, simple, you say.
Yes, not just the concept, but the materials too. We have to use cheap, readily available common items. Expensive lab equipment is out of the question. I remember something about using recycled or throwaway items if possible. Anything portable that we can bring into the lab. That's right. Well, any ideas for the project? What about the classic Cartesian diver? Is that the same as a Cartesian devil? The invention named after the famous French physicist René Descartes. Yes, a long time ago, superstitious people labelled it that because they couldn't comprehend the scientific principles it demonstrated. They thought it was black magic. How shall we do it? By keeping it as simple, transparent and economical as possible. So, to start with... Open your pencil case and let's have a look. ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തത് 24-25 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണല്ലേ, വിത്ത് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആസ് ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും തനിയെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. You haven't got any... Any what? Paper clips. Oh, there are lots of them in the bottom of my bag. They slip off my papers and collect in the bottom. Look, here's half a dozen. But they're all big metal ones. I want little ones. Small, vinyl-covered multicoloured ones. Oh, I've got 1 or 2 of them too. Great, and if we look around, especially on the floor, we're bound to find a few more. See? Here. What else do we need? A small rubber band. Well, I've got one of those in my pocket. No, not that kind. Let's go and ask Tara. Why? Those really small coloured bands for making ponytails are ideal. Hey, Tara. Yes? Have you got any spare rubber bands, like the ones you fasten your hair with? Oh, heaps. A whole packet full. Help yourselves. Terrific. So far it hasn't cost us anything. What now? Let's go and rummage through the recycling bins beside Joe's mini market. What for? We want a 2-litre plastic soft drink bottle with lid. Hey, I draw the line at sorting through other people's rubbish, and we're also not likely to find one with a lid. Well, go into the store and buy 2 litres of soft drink. What flavour? It doesn't matter what kind of drink you get. Just make sure it comes in a clear PET bottle. Where are you going? To the cafeteria behind the resource centre. What for? I'm after some straws. I can get them from the shop when I buy the drink. No, I've seen theirs. They're the waxed paper ones. We need clear plastic, and I know they've got them in the cafeteria. I'll also see if I can get a tall plastic cup from there. Good luck. Meet you back here in 5 minutes. Maybe longer, because I want to go over to my locker and get a wire coat hanger. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. So 26 to 30 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലേ, fill in the blanks ആണ്. നിങ്ങളുടെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, no more than 2 words. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഫോൾഡ് ഡാഷ് ഇൻ ഹാഫ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക അല്ലേ, ഫോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മടക്കുക. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് നോക്കാം. Right. Have we got everything now? I think so. I've got extras of most things, so don't worry if this doesn't work first time. Okay. Assembly. Step 1. Take a straw and fold it in 2. No. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രോ ആണ് അല്ലേ. സ്ട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന സംഭവം അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ട്രോ STRAW ആണ്. ബാക്കി 27 to 30 ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. Oh, not like that. These plastic ones are quite hard to fold. Try pinching it in the middle. That should make it easier to bend.
You may even have to bite it, but not too hard. You want a sharp crease, but you don't want to break it. How's this? Good. Now, second step. Wrap a rubber band several times around the ends to hold them together. Then? Add weight to the diver. So, this straw is the diver? Yes. See how I'm pulling the outside end of a paperclip out a bit? Now, hook the part I bent out into the rubber band that's holding the straw together. No, not that way. It'll fall off. That's right. Turn it over. Now, hook 2 or 3 more paper clips on. It's hard to say how many we'll need. The idea is to get the diver to be almost all the way submerged, but not quite. We can put it in this tall cup of water to test it. What do you think? Too buoyant? Add another paperclip? I think so. OK, on to the next step. Have you got the empty bottle? Not quite. What do you mean? Well, it's not quite empty. Pour some into this cup for later. Good. Now, fill the bottle with water all the way to the top, and we'll gently lower the diver in. Great. Now put the cap back on. And then? The final step is the demonstration of our experiment. You will see that when I squeeze the bottle, the diver sinks, and when I let it go, the diver rises. When you squeeze, the air bubble trapped in the straw compresses and the water rushes in, making it heavier, so it sinks. And the reverse happens when you release the bottle. What's the coat hanger for? Oh, that. If our experiment didn't work the first time and our divers stayed on the bottom, we'd have had to fish it out with a piece of wire or a hook of some kind. It's best to be prepared. That is the end. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 3 സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി 4ാമത്തെ സെക്ഷനാണ്. 4ാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ വൺ വേർഡ് ഉള്ളി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവാം, നമ്മളുടെ വേർഡ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 31 to 40 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അല്ലേ, ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31ന് മുന്നേ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാർജസ്റ്റ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 1991 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് പറയുന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 31ന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡാഷ് ഫോർ മൗണ്ട് പിനാറ്റ്യൂബോസ് ഫസ്റ്റ് ഇറപ്ഷൻ വാസ് ഫ്രം അബൌട്ട് 5500 years ago. ഡാഷ് ഫോർ മൗണ്ട് പിനാറ്റ്യൂബോസ് ഫസ്റ്റ് ഇറപ്ഷൻ അല്ലേ, മൗണ്ട് പിനാറ്റ്യൂബയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇറപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു 5500 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. Part 3. You now have 30 seconds to check your answer. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലെ, പിനാറ്റ്യൂബയുടെ എന്താണ് 5500 വർഷം മുന്നേ പഴക്കമുള്ളത് എന്നാണ്. About global warming. Well, I'm here today to talk to you about one particular volcano and its effect of global cooling. I'll begin by going back a little bit in time. Towards the middle of 1991, the second largest volcanic eruption of the last century occurred in the Philippines, not far from the capital city, Manila, on the island of Luzon. Mount Pinatubo belongs to a chain of volcanoes in the area, and this was by no means its first eruption. There is evidence of eruptions from approximately 500, 3000 and 5500 years ago. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5500 years മുന്നേ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ എവിഡൻസ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. പിനാറ്റ്യൂബോയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇറപ്ഷൻ്റെ എവിഡൻസ് ആണ് 5300 മുതൽ 5500 വരെ പഴക്കമുള്ളത്.
അപ്പോൾ 31ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എവിഡൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നോക്കി പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി വരും കേട്ടോ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. The events of the 1991 Mount Pinatubo eruption began in July 1990, when a magnitude 7.8 earthquake occurred 100 kilometers northeast of the Pinatubo region. The sleeping giant was reawakened, but few people had any idea of what was in store for them. In mid-March 1991, many earthquakes were experienced around Mount Pinatubo, and this is when volcano scientists, or volcanologists as they are called, started their investigation of the mountain. Before the disaster, thousands of people lived in very close proximity to the mountain, and on April 2nd, small explosions from vents near the crater dusted their villages with ash. This resulted in the order for evacuations of 5,000 people later that month. Earthquakes and explosions continued to harass the residents, and on June 5th, a level 3 alert was issued for 2 weeks because of the possibility of a major eruption. However, the appearance of a large amount of lava protruding from the mountain on July 7th led to the announcement of a level 5 alert on June 9th, indicating an eruption in progress. An evacuation area within 20 kilometers of the volcano was established, and this time 25,000 people were evacuated. On the following day, Clark Air Base was evacuated, and the danger radius was extended to 30 kilometers from the volcano, resulting in the total evacuation of 58,000 people. On June 15th, just after midday, the eruption of Mount Pinatubo commenced and lasted 9 hours, causing numerous major earthquakes due to the collapse of the land at the top of the mountain and the creation of a huge caldera. What's a caldera, I hear you say? Well, it's obvious really. With a huge eruption such as this, where enormous amounts of material have exploded into the air, the summit falls into what is now an empty chamber, and thus forms a large crater. As luck would have it, as the eruption was taking place, a tropical storm was passing just to the northeast of Mount Pinatubo, bringing a lot of rainfall to the area. The dust and cinders that had been thrown up into the atmosphere combined with the water vapor from the storm to cause a rainfall of tephra that fell across the whole island of Luzon. Most of the people who perished during the eruption did so because of the weight of the ash collapsing roofs and killing the occupants of the houses. If it hadn't been for that passing storm, the death toll would certainly have been much lower. But that's not all. Besides the ash, Mount Pinatubo expelled between 15 and 30 million tons of sulfur dioxide gas. Can you guess what happened next? Yes, the sulfur dioxide mixed with water and oxygen in the atmosphere to become sulfuric acid, which is a major contributor to ozone reduction. The eruption plume from Mount Pinatubo reached high into the atmosphere, attaining an altitude of 34 kilometers, and the resulting aerosol cloud spread around the Earth in 2 weeks and had covered the planet within a year. During the years 1992 and 1993, the ozone hole situated over Antarctica reached an unprecedented size. The cooling effects of this cloud over the Earth were remarkable. It reduced global temperatures considerably. In the United States, for example, we experienced our 3rd coldest and 3rd wettest summer in 77 years during 1992. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് 4ലെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാണ്. ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും.
Question number 1 to 20. ഇനി അടുത്തത് 21 to 40. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം 21 to 30 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് 31 to 40. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ ലൈവ് സെഷൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ലൈവ് സെഷനായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.